3 days, over 40 hours of discussion, 2 delegations, 1 truth, and a growing realization that peace may not be possible with those who protect fitna. Yes, I'm talking about the ongoing Pakistan-Afghan Taliban talks in Istanbul, mediated by Turkey and Qatar. This is Makhdoom Shahabuddin, and you're watching Trending Daily. Ladies and gentlemen, despite all diplomatic goodwill, the talks are now on the brink of collapse. The first day began with hope, cautious but real. After the previous round in Doha produced a temporary ceasefire in the wake of the border conflict in Spin Boldak and Kuram, both sides arrived in Istanbul carrying the weight of public expectations. The Pakistani delegation came prepared and precise. Security sources confirmed that Pakistan presented detailed evidence, photos, documents, and intelligence intercepts, proving that the Khawarij, TTP leadership and networks are being sheltered on Afghan soil with direct or tactical support from Taliban commanders. Pakistan's position was crystal clear. There will be no dialogue with the Fitna al-Khawarij. The Afghan regime must choose between standing with terrorists or standing with the state of Pakistan. Mediators from Turkey and Qatar endorsed Pakistan's evidence as credible and consistent. They urged the Afghan side to act against terror sanctuaries in the spirit of good neighborliness and Islamic responsibility. But right from day one, cracks began to appear. The Afghan delegation's tone was evasive. They listened, they nodded, but they refused to acknowledge the existence of terrorist elements, claiming Afghan soil is not used for attacks on any country. That denial, even in the face of photographic proof, set the tone for what was to come. Ladies and gentlemen, the day 2 stretched to nearly 11 hours. The discussions were intense and at moments heated. At one point, when the Afghan side continued denying the presence of any Khawarij or Indian proxies inside Afghanistan, the Pakistani delegation produced hard evidence. Pictures of dead terrorists recovered during recent operations carrying Afghan national identity cards. And then the answer was silence. The Taliban negotiators had no answer. Their representatives turned visibly uneasy. Mediation teams confirmed that the Taliban delegation kept seeking instructions from Kandahar and Kabul, delaying responses and refusing to commit anything in writing. By the end of second day, talks had hit a dead end. As one Turkish diplomat privately remarked, Pakistan came with clarity. The Taliban came with confusion. Ladies and gentlemen, the third session began with little optimism. After 2 marathon rounds, 19 hours on first day and 11 on the second, Pakistan's patience was visibly wearing thin. Security sources told us that the Pakistani side reiterated its non-negotiable position. Number 1, Afghan soil must not be used by TTP Fitna al-Khawarij against Pakistan. Number 2, all known leaders of these groups must be handed over or expelled. Number 3, no safe haven, no sympathy, no silence. Total disassociation. These were not demands made in anger, but requirements for peace, supported by brotherly Islamic countries. But once again, the Taliban delegation refused to move. Sources close to the mediators revealed that the Afghan delegation was getting directions directly from Kandahar and that certain elements were acting under the Indian influence. That's right. It appears that India's hand, the same force behind the Fitna al-Hindustan nexus, is once again trying to re-establish itself in Afghanistan, using the Taliban regime as a proxy to pressurize Pakistan. With the talks reaching an impasse, the Taliban's social media ecosystem went into overdrive, pushing a new narrative designed to shift blame onto Pakistan. Accounts linked to the Taliban regime began posting coordinated messages. TTP is Pakistan's internal problem. They said Afghanistan faces terrorism from Pakistan in the form of ISIS, and Pakistan does not respect Afghan sovereignty.
Let's call this what it is, a deliberate distortion of reality. Pakistan has never denied Afghanistan's independence. In fact, it was among the first countries to recognize and defend Afghan sovereignty even during the years of war and sanctions. And as far as the claim of ISIS from Pakistan, it's a classic Indian-inspired deflection tactic. The same narrative playbook that New Delhi uses. Accuse others of your own crimes. The truth is, ISIS, TTP, and other militant outfits operate openly in eastern Afghanistan, not in Pakistan. And the Taliban regime's refusal to act against them only strengthens the suspicion that their priorities are not regional peace, but so-called ideological loyalty. Before moving forward, let's go out to the streets and see what the people of Pakistan have to say about all of this. اچھا ابھی ریسنٹلی افغانستان کے ساتھ جو ٹاکس ہو رہی ہیں استنبول میں وہ بھی ناکام ہو رہی ہیں اور افغانستان والی سائڈ اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ دے وانٹ وار. اس سے پہلے انڈیا کے ساتھ بھی جنگ ہوئی حالیہ, افغانستان کے ساتھ بھی بارڈر جھڑپیں ہوئی, اب پھر سے دے وانٹ وار. واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دس؟ It's not about the war, it's about the thinking what they have in their minds. Taliban is basically they are Taliban جو کہ آج سے کوئی 2001-2 میں جو سو کالڈ 9/11 ہوا تھا اس کے بعد وہ ہائیڈ آؤٹس میں چلے گئے تھے. اب وہی لوگ واپس آئے ہیں, دے ہیو دا سیم مینٹیلٹی وچ از ریبیلیس. ٹھیک ہے, انہوں نے ریبیلین کرنا ہے, ریبیلیس کرنے ہیں. وہ اسٹیٹ کے طور پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, ناٹ اسٹیٹ ایکٹرز. ٹھیک ہے, پاکستان از اے کنٹری ہو سپورٹڈ دیم for last 20 to 30 years with like 8 million people, refugees living over here. True. اس کا ہمیں result کیا ملا؟ In shape of bombings, in shape of our army personnel killings. میں صرف ایک بات کہوں گا کہ ہاں جو جن کے پاس آئی ڈی کارڈز ہیں let them stay but on their severe surveillance. اور جو لیگل ہے انہوں نے illegal کہتے ہو. illegal کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا. اب آپ بھی باہر رہ کے آئے ہوں گے, ہم سارے کہیں نہ کہیں باہر سے ہو کے آئے ہیں. Without passport or without even your having your national identity, you can't even leave your own home country. True. آپ پاسپورٹ یا ویزے کے بغیر آتے جاتے ایسے ہیں, اور آپ کی کیا پلی ہوتی ہے, آدھی فیملیز ادھر رہ رہی ہیں, آدھی فیملیز ادھر رہ رہی ہیں, یا ادھر ہیں یا ادھر ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا. سو اٹس لائک ہر ایک کا کانسیپٹ الگ ہے. میرا یہ سوچنا ہے کہ دے آر بیسکلی بیک بائٹنگ اس. ٹھیک ہے, بیک اسٹیبنگ کر رہے ہیں, بیک بائٹنگ کر رہے ہیں. اچھے طریقے سے ان کو کریں, ہینڈل کریں. نہیں تو پھر ان کو جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ, کیونکہ لاسٹ ابھی میں نے سنا تھا کہ تحریک یہ طالبان نے کہا کہ ہم TTP کو ریموٹ ایریاز میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں. دے آر ناٹ ولنگ ٹو ٹیک ایکشن اگینسٹ TTP بٹ دے آر سیئنگ وی سینڈ دیم ٹو دا ریموٹ لوکیشن. اور اس کے لیے پیسے بھی پاکستان سے مانگ رہے ہیں. دیکھیں, افغانستان ہمارا بھائی ہے, ہمارا مسلم کنٹری ہے, اور ہم اگر وہ جنگ پہ آتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ہماری آرمی کو جواب دینا پڑے گا. ہم اپنی آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں, بٹ یہ ہے کہ اگر مذاکرات کیے جائیں, کسی بھی صورت جو سلوشن نکالا جائے وہ مذاکرات کے ذریعے, ان دونوں ممالک اسلامی دونوں ممالک بھائی ہیں, تو مذاکرات کے ذریعے اس معاملے کو حل کیا جائے. اچھا دیکھیں, میرا تو یہ خیال ہے کہ ہماری جو افغانستان کے ساتھ جو ٹرمز ہیں, جو ریلیشنز ہیں, وہ بہت قدیم ہیں اور وہ مذہبی بھی ہیں, اور وہ اس طرح سے ہمارے رسم اور رواج ہیں کہ ان حالات کے اندر ہمیں تو جنگ سے جو ہے وہ مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے. کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف بھی جو لوگ ہیں, اور اگر افغانستان اور یہ پاکستان کے جو خیبر پختونخوا کا جو صوبہ ہے اس کی اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری جو ان کے ٹرمز اینڈ ریلیشنز ہیں, یہ ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں کہ جو کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرف رہتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس طرف رہتے ہیں. ان حالات کے اندر پاکستان کو مکمل طور پر اور دوسری سائڈ کے اوپر بھی یہی خیال رکھا جانا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ جنگ سے بچیں اور مکمل طور پر جو ہے وہ ہم امن کی طرف جو ہے وہ چیزوں کو لے کر کے آئیں. دیکھیں, سینیریو ایسا ہے کہ اگر پوری کوشش یہی کی جائے پہلے امن کی طرف, لیکن جب جنگ آپ پہ فرض ہو جائے تو پھر جنگ کے لیے جانے کا کوئی برائی نہیں ہے. ہم انڈیا کے ساتھ بھی گئے تھے, ہم نے نتیجہ دیکھ لیا اس کا. پہلی کوشش آپ والی بات ہے, پرائرٹائز یہی کرنا چاہیے کہ امن ہو. دونوں اسلامک ملک ہے, پڑوسی ہیں, ہم پڑوسی چینج نہیں کر سکتے اپنے, بٹ اگر خدا نخواستہ اس طرف حالات جاتے ہیں تو ویل ڈیفینیٹلی گو فار دیٹ. اور انڈیا والی سچویشن جو ہے اس پہ تو ڈیفینیٹلی ہمیں ہمیشہ پریپیئر رہنا چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہم نے جو اپنا ڈیفینس بنایا وہ بنائی ہے ایکچولی انڈیا کے لیے. تو بیسکلی وار اگر وہ آپشن ہے ہمارے پاس, تو جب جنگ چھڑ جائے یا جنگ نافذ ہو جائے اس ٹائم امن کی بات کرنا آئی گیس یہ بزدلی ہے. تو اس ٹائم پھر آپ کو گو ود دا فلو, آپ کو جانا پڑے گا.
पाकिस्तान की फ़ौज को भरपूर जवाब देना चाहिए। इंडिया सबक सीख गई है, इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारा साथ देगा। अफगानिस्तान मुसलमान है, हमारे भाई हैं, मगर पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया मगर उन्होंने इंसाफ नहीं किया। माई पाकिस्तान इक्वली और सुपर पावर, जीत हमारी है, इंशाअल्लाह जीतेंगे हम। फौज है तो पाकिस्तान है, हम जितना 24 करोड़ अवाम है, हम सब फौजी हैं, हम फौज के साथ हैं, हमारी जान कुर्बान। इंशाअल्लाह ताला दिन क़यामत तक जीत हमारी रहेगी, क्योंकि हम अहले रसूल हैं, अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं, अहले रसूल से बैत रखते हैं। और सबसे बड़ा मसला हमारा ये है कि अफगानिस्तान के साथ खाती पीते दे रहे हैं, रहते दे रहे हैं, थोड़ी हमने उनकी की है खातर की है, मगर उनको तो बड़े अफसोस की बात आ रही है। Welcome back to the studios. Ladies and gentlemen, even as the Istanbul talks were underway, the battlefield told its own story. Pakistan security forces detected two simultaneous infiltration attempts by large groups of Khawarij terrorists crossing from Afghanistan, one at Ghaki Kuram district and another at Spinbam, North Waziristan. Timely detection through vigilant surveillance and intelligence led to immediate engagement. In Spinbam, 15 Khawarij were neutralized, including 4 suicide bombers linked to Fitna al-Khawarij, an Indian proxy network. In Ghaki, 10 more were neutralized. In total, 25 terrorists were eliminated and a large amount of weapons and explosives was recovered. But Pakistan paid a price. 5 soldiers embraced martyrdom. Havaldar Manzoor Hussain, Sipahi Numan Ilyas Kiani, Sipahi Muhammad Adil, Sipahi Shah Jahan and Sipahi Ali Haskar, the sons of the soil who laid down their lives defending Pakistan's borders while the Taliban delegation in Istanbul was denying that any such groups even existed on their soil. The timing is no coincidence. The infiltration attempts during peace talks expose the Taliban regime's duplicity and raise serious doubts about its intentions. Ladies and gentlemen, Pakistan's position remains consistent and clear. We will not compromise on terrorism. We will not talk to Khawarij. We will defend every inch of our sacred land. If the Taliban regime continues its obstinacy, Pakistan may have no choice but to take unilateral action to protect its borders and people. This could include targeted strikes on TTP leadership sanctuaries inside Afghanistan, complete sealing of key crossings like Turkham, Ghulam Khan and Spin Boldak already under closure, and economic and diplomatic recalibration, reducing cooperation until Kabul fulfills its commitments. But let's be clear, Pakistan does not want war. It wants peace with responsibility, friendship with sincerity, and partnership without deceit. If Afghanistan's rulers cannot distinguish between Fitna al-Khawarij and a sovereign neighbor, they are inviting consequences that will hurt the Afghan people most. Ladies and gentlemen, observers note that this pattern mirrors India's tactics after its own conflict with Pakistan. Just as New Delhi suspended the Indus Water Treaty and hardened its rhetoric under the so-called Operation Sindoor 2.0 doctrine, Afghanistan has now followed suit, with Taliban orders to restrict the flow of River Cunard's water to Pakistan. Reportedly, after Taliban-India consultations, the chain of events shows an emerging India-Afghanistan axis built on anti-Pakistan sentiment and mutual opportunism. And once again, Fitna al-Hindustan and Fitna al-Khawarij appear to be working in tandem, one providing resources, the other manpower. Ladies and gentlemen, Pakistan entered the Istanbul talks with honesty, clarity, and evidence. It came seeking cooperation, not confrontation. It demanded responsibility, not rhetoric. But the Taliban's delegation's behavior, their denials, their deflections, and their digital propaganda show that the problem is not misunderstanding, it's mischief. And as one senior Pakistani security official put it, when those who once fought occupation now protect terrorists, they become part of the fitna they once opposed. The Istanbul talks may not have yielded peace, but they reveal the truth, a truth Pakistan must face
however bitter it must be, that the Afghan regime has chosen loyalty to fitna over partnership with faith. Yet Pakistan remains patient, firm but patient, because the stakes are not just political, they are moral, human, and historical. The region cannot afford another cycle of war, but peace will only come when the protectors of fitna realize that Pakistan's restraint is not weakness, it is wisdom. Talks can break, borders can close, but Pakistan's resolve stands unshaken. For every drop of innocent blood, there will be accountability. And for every lie spoken in Istanbul, there will be a truth written in history. This is Makhdoom Shahabuddin signing off.